Welcome to MPC Foundation Academy. In this video, we will discuss about the action and reaction and effect of force. Action and reaction force. See here, if a body applies a force on another body, the latter exerts the same amount of force on the former in the opposite direction. ఇక్కడ మనము యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ని కనుక మనం చూసినట్టయితే, ఇఫ్ ఎ బాడీ అప్లైస్ ఎ ఫోర్స్ ఆన్ అనదర్ బాడీ, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎంతో కొంత ఫోర్స్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఎట్ ద సేమ్ టైము అంతే అమౌంట్లో సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టు పైన సెకండ్ ఆబ్జెక్టు సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టు సెకండ్ ఆబ్జెక్టు మీద అప్లై చేసినటువంటి ఫోర్స్ కనుక యాక్షన్ అనుకుంటే, అంతే అమౌంట్లో సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టు పైన మనకి అంతే ఈక్వల్ ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రం అపోజిట్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తుంది. ఇక్కడ దీన్నే మనం యాక్షన్ రియాక్షన్ ఫోర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ బి ఆబ్జెక్ట్. A object applies force on B. This is called action force. Action force. Here B also applies force on A exactly equals to the action force. Exactly equals to the action force, but opposite direction. This is the reaction force. దిస్ ఈజ్ ద రియాక్షన్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఏ అనే ఆబ్జెక్టు బి అనే ఆబ్జెక్ట్ మీద ఎంతైతే ఫోర్స్ అప్లై చేసిందో ఆ ఫోర్స్ని మనం యాక్షన్ ఫోర్స్ అనుకుంటే, సేమ్ అంతే అమౌంట్లో బి అనే ఆబ్జెక్టు ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్ మీద కూడా అంతే ఫోర్స్ని అప్లై చేస్తుంది. బట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అపోజిట్ డైరెక్షన్లో మనకి అప్లై చేస్తుంది. ఇటువంటి ఫోర్స్ మనం ఏమనాలి? రియాక్షన్ అనాలి. దేర్ఫోర్ యాక్షన్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ రియాక్షన్ ఫోర్స్. ఇక్కడ ఈ మైనస్ నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ వాట్ హియర్? నెగిటివ్ సైన్ ఇండికేట్స్ అపోజిట్ డైరెక్షన్. Therefore action force is equal to reaction force in opposite direction. Action force is equal to negative minus reaction force అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ when we have to observe the action and reaction force, both are the equal. And when you are observing the force, magnitude value of the both forces equal, but direction of the both forces are opposite in direction. This is the action and reaction forces. Next concept here, net force of object. See here, net force of object here categorized two types. Two or more forces acting in the same direction. ikkada two or more forces acting in the same direction. Second case is the two forces acting in opposite direction. అటువంటి సందర్భంలో ఫస్ట్ కేసులో రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ అనేది మనకి ఎట్లా దేనికి సమానం అవుతుందంటే, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ ఫోర్సెస్. వెన్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ద నెట్ ఫోర్స్ ఆఫ్, ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్ వాట్ ఈస్ ద కేస్ హియర్? టూ ఆర్ మోర్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్లో కనుక రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఫోర్సులు కనుక ఉంటే, అప్పుడు నెట్ ఫోర్స్ అనేది ఆ అన్ని ఫోర్సెస్ని ఏం చేయాలి? మనము యాడ్ చేయాలి, సమ్ చేయాలి. అప్పుడే మనకు నెట్ ఫోర్స్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ టూ ఆర్ మోర్ ఫోర్సెస్ కనుక అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటే, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద డిఫరెన్స్. అంటే పెద్దదాని నుంచి చిన్న ఫోర్స్ని తీసేసి డైరెక్షన్ మాత్రము ఎట్ సైడ్ అయితే ఎక్కువ ఫోర్స్ ఉంటుందో అక్కడ దిక్కు డైరెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. వెన్ వీ హ్యాడ్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఫిగర్, హియర్ 60 newtons is present this side, again 60 newtons also same direction. That's why the net force is 60 plus 60. How much we will get? 120 newtons. Here 60 newtons, here 60 newtons total.
120 newtons. Why? Because these two forces are acting in same direction only, acting in same direction. When we have to observe this figure here from left to right means B to A 40 newtons towards A 40 newtons or force are there, towards B 60 newtons force applied there. When you are observing this figure, towards A 40 newtons, towards B 60 newtons are there. That's why net force is equal to 60 minus 40. 60 minus 40. Why? Because these two forces acting in opposite direction. That's why we have to do the differences from big force to small force. That's why 60 minus 40 we will get 20 newtons towards B. Why? Because the net force is applicable towards B. That's why the net force is equal to 20 newtons towards B. This is the net force. See here, when here observe, there are two specific type of reaction forces are there. Two specific types of reaction forces. First one is the normal reaction force, tension force. Normal reaction force and tension force. First we have to discuss about the normal reaction force. What is mean by normal reaction force? Here in this force is equal in magnitude and opposite in direction of the weight of the object. F. Normal force is exactly equal to the weight of the object, whereas in opposite direction, when we are observing the direction of the normal and weight, both are the opposite in direction. Opposite in direction of the weight of the object. When the object is placed on a horizontal surface, since the weight of the object acts vertically downwards, normal reaction force acts vertically upwards. See here, I am explaining this one. One object is present in surface of the any plane. Okay, this is the one object. When we are observing this object, the normal force applied on the object vertically upside. Okay, vertically. When we are observing the downside, weight is applied. What is mean by weight of the body is equal to m into g. M is nothing but mass of the object, g is the acceleration due to gravity. When one object is present a surface of the plane, the weight of the object acts vertically downwards. Normal acts upside of the vertically upside. Normal force is there. Vertically downside, weight also one type of force. The force of weight is downside, the force of normal in upside. When we are observing the magnitude value, magnitude of normal force and weight both are exactly ఈక్వల్. ఈ రెండింటిని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఏ రకంగా? మ్యాగ్నిట్యూడ్లో. బట్ డైరెక్షన్ విల్ బి అపోజిట్. డైరెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇక్కడ మనము అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్టయితే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక సర్ఫేస్ పైన ఉన్నప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్టుకు వర్టికల్లీ అప్ సైడ్లో నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది. అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది పై సైడ్ టువార్డ్స్ అప్ సైడ్ నార్మల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద టువార్డ్స్ డౌన్ సైడ్ ఇన్ వర్టికల్లీ ఏం పనిచేస్తుంది? వెయిట్ పనిచేస్తుంది. వెయిట్ అనేది
పనిచేస్తుంది. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా, కానీ డైరెక్షన్ పరంగా అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్ ఫోర్స్. The second force is here, what here? Tension also one type of force. This force is also equal in magnitude and opposite in direction of the weight of the body. ఇక్కడ టెన్షన్ ఫోర్స్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఎట్లా ఉంటుంది? ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం అపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. కానీ మరి టెన్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే వెన్ an ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ సస్పెండెడ్ బై ఎ స్ట్రింగ్. When an object is suspended by string, that time the tension force will be exist. The tension force acts on object towards upside in vertically, whereas weight of the object acts in downside of vertically position. Now we will discuss. When object is suspended, the force of tension force vertically upside direction. Weight means W is equal to mg. Vertically downside. The magnitude of tension force is equal to weight of the object. That is equal to mg. Direction opposite. When we are to observing that this tension force and weight of the object, ఏదైనా ఒక ఆధారానికి వేలాడదీయాలి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని కనుక వేలాడదీసినప్పుడు అప్సైడ్ డైరెక్షన్లో మనకి టెన్షన్ ఫోర్స్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. డౌన్ సైడ్ అనేది వెయిట్ ఆఫ్ ద ఎంజీ అనేది వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టువార్డ్స్ డౌన్ సైడ్ పనిచేస్తే టెన్షన్ ఫోర్స్ అనేది టువార్డ్స్ అప్ సైడ్ పనిచేస్తుంది. ఆ రెండు కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరంగా రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. బట్ ఇన్ డైరెక్షన్ పరంగా మాత్రం అపోజిట్గా ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ సేమ్, ఇక్కడ సేమ్, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉంటే అప్ సైడ్ పైన పనిచేసేదాన్ని నార్మల్ అంటాము. అదే ఆబ్జెక్ట్ సస్పెండెడ్ అయి ఉంటే అది పై సైడ్ పనిచేసే దాన్ని మనం ఏంటంటాం టెన్షన్ ఫోర్స్ అని చెప్తాం. టెన్షన్ ఫోర్స్ అనే విషయాన్ని మనము ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. నెక్స్ట్ వాట్ ఇయర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఫస్ట్ వన్ హియర్, మేకింగ్ ఏ స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ టు మూవ్. స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, మూవింగ్లోకి వెళ్ళొచ్చు బై అప్లయింగ్ ఫోర్స్. ఎగ్జాంపుల్, కిక్కింగ్ ఏ స్టేషనరీ ఫుట్బాల్. స్టేషనరీ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఫుట్బాల్ని మనము కిక్కింగ్ చేసినాం అనుకుందాం. అప్పుడు అది ఎటైతుంది, అది మూవ్ అవుతుంది. ఇది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది మరి? బై అప్లయింగ్ ఫోర్స్ ఓన్లీ వీ క్యాన్ చేంజ్ ద స్టేషనరీ పొజిషన్ టు మూవింగ్ పొజిషన్. నెక్స్ట్, చేంజింగ్ ద షేప్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. The shape, example, the shape of toothpaste
ట్యూబ్ చేంజెస్ ఆన్ స్క్వీజింగ్. ఎప్పుడైనా మనం టూత్ పేస్ట్ కనుక దాని యొక్క షేప్ని మనము ఈజీగా చేంజ్ చేయొచ్చు. బై అప్లయింగ్ ఫోర్స్ వీ కెన్ చేంజ్ ద షేప్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అని కూడా మనము చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, చేంజింగ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్, యాక్సిలరేటింగ్ ఆర్ రిటార్డింగ్ ఏ కార్ మూవింగ్ విత్ ఏ యూనిఫామ్ స్పీడ్లో వెళ్ళేటువంటి ఒక కార్ని దాని యొక్క వెలాసిటీని పెంచొచ్చు లేదా వెలాసిటీని మనము తగ్గించవచ్చు. అప్పుడే మనకు అక్కడ యాక్సిలరేషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ రకంగా బై అప్లయింగ్ ఫోర్స్ వీ కెన్ చేంజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, మనం ఈ వీడియోని ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. వి విల్ స్టాప్ హియర్. నెక్స్ట్ వీడియో విల్ డిస్కస్ ఇన్ నెక్స్ట్ చాప్టర్స్. థ్యాంక్ యూ.